2022년 6월 모의고사 23번 문제 시작합니다. 첫 번째 질문부터 들어가죠. Children can move effortlessly 자, 아이들은 쉽게 이동합니다. between play and absorption in a story. 자, 놀이와 그리고 absorption 집중 몰입인데요. in a story 연극의 연극의 집중과 몰입에서 이 사이에서 쉽게 이동합니다라는 얘기예요. As if both are forms of the same activity. 마치 이 두 가지의 형태가 하나인 것처럼이라는 얘기가 되는 것이고요. The taking of roles 자, 역할을 맡는 것은요. in a narratively structured game of pirates 이야기 구조화된 해적 게임에서 역할을 맡는 것은요. is not very different 매우 다르지 않습니다. than the taking of roles 무엇과요? 역할을 맡는 것과 in identifying with characters 캐릭터와 동일시하면서 역할을 맡는 것과 as one watches a movie. 우리가 영화를 보면서 캐릭터와 동일시하면서 역할을 맡는 것과 뭔 다르지 않아요. 우리가 이야기 구조화된 해적 게임에서 역할을 맡는 것과는 다르지 않다는 얘기를 하는 것입니다. It might be thought 자, that 아마도 여길 것입니다. as they grow towards adolescence, 자, adolescence. 자, 그들이 청년기로 자라면서 people give up 사람들은 포기한다. childhood play. 자, 이 어릴 때 놀이를요. But this is not so. 하지만 실제로는 그렇지 않습니다라는 얘기예요. Instead, in the bases and interests of this activity 자, 이 근거죠. 근본과 그리고 흥미, 뭐에 대한? 자, 이 행위의 근본과 흥미는요. change and develop 바뀌고 발전합니다. to playing and watching sports. 자, 바로 놀면서 보는 것으로 스포츠를요. 그리고요. To the fiction of plays, novels, and movies. 자, 그리고 fiction 그러니까 환상, 어떤 허구의 걸 보는 것이죠. plays, novels and movies들의 허구들을 보는 것으로서요. 그리고요. And nowadays to video games. 최근에는 비디오 게임이라는 얘기입니다. 오케이, 자, 허구에서는요. In fiction, one can enter possible worlds. 자, 누구나 그럴 법한 세상에 들어갈 수 있습니다. When we experience emotions in such worlds, 자, 우리가 경험하는 것이죠. emotion, 감정들을요. in such world. 그런 세상들의 감정들을 경험하는 것은요. This is not a sign. 자, 이건 사인이 아닙니다. This is not a sign 어떤 거요? that we are being incoherent. 우리가 일관되지 않거나 or regress. 자, 퇴보했다라는 사인이 아니라는 얘기죠. It derives from 자, 이것은 기인하는데요. trying out metaphorical transformation. 자, 시도하는 것 바로 metaphorical. 자, 우리 은유적인 변화를 시도하는 것이에요. 우리 자신에게 있어서 trying out metaphorical transformations of ourselves 자, in new ways. 새로운 방식과 in new worlds. 새로운 세상에서 in ways 자, 그리고 방식이죠. that can be moving 감동시키고 and important to us. 우리에게 중요한 반복 들어갑니다. 오케이, 자, 반복 들어갑니다. Children can move effortlessly 자, 아이들은요 쉽게 이동합니다. between play and absorption. 자, 이 사이에서요? between play and absorption in a story. 자, 맞죠? As if 한 번 더. As if. 자, both are forms of the same. 한 번 더. both are forms of 자, 어떤 거? the same activity. The same activity. 자, 역할을 맡는 거예요. The taking of roles. The taking of roles. The taking of roles. 자, 어떤 상태? In a narratively structured game of pirates. In a narratively structured game of pirates. In a narratively structured game of pirates. 다르잖아요. Is not very different. It's not very different. 한 번 더 합니다. Is not very different. 자, 뭐예요? The taking of roles. The taking of roles. 자, 동일시하는. In identifying with characters. 영화를 보면서 as one watches a movie. As one watches a movie. 자, it might be thought that. It might be thought that. 자, 그들이 이제 청년기로 성장하면서 as they grow towards 뭐를? adolescence. People give up. 뭐를요? childhood play. 오케이, 자, But this is not so. 그런 아니란 얘기가 갑니다. But the bases and interests of this activity. 자, 일어나 행위의 근본과 그리고 흥미는요. The bases and interests of this The basis and interest of this activity 갑니다. The bases and interests of this activity. 한 번 더. The bases and interests of this activity change and develop. 자, to playing 뭐 하는 걸로? To playing and watching sport. 자, To 그래도 허구. the fiction. 뭐에 허구예요? of plays, novels and movies. 하면 더 plays, novels. and movies. 자, 최근은요. And nowadays to video games. 오케이, 자.
In fiction, 자, 허구에서는요. one can enter possible worlds. 누구나 그럴 법한 세상으로 들어갑니다. One can enter One can enter possible world. Possible world. 자, 우리가 경험할 때요. When we experience emotions in such world. Emotions in such 한 번 더. world. Emotions in such 자, 이거 사인이 worlds. 아니에요. This is not a sign. This is not a sign that this is not a sign that we are being incoherent, Or or regressed. 자, 일관되지 않은 퇴보하지 않은이라고 지금 이야기했습니다. This is not a sign that we are being incoherent or regressed. 자, 이건 사인이 아닙니다. 우리가 일관되지 않거나 퇴보했다라는 그 사인이 아니라는 얘기입니다. 이것은 기인합니다. 영어로 뭐라 그랬어요? It derives from 자, trying 시도하는 거. out metaphorical transformations of ourselves. 자, 우리 자신의 은유적인 변신입니다. Trying out metaphorical transformations of ourselves. 한 번 더. Trying out metaphorical transformations 어떤 방식으로? in new ways, in new worlds. 그리고 방식. In ways that 자, 그것은 that can be moving 감동을 주고 중요한 거. that can be moving and important to us. 오케이, 자, 요약 들어갑니다. Children can move effortlessly between play and absorption in a story, as if both are forms of the same activity. 아이들은 놀이와 이야기 몰입 사이를 이동하기 쉬움. The taking of roles in a narratively structured game of pirates is not very different than the taking of roles in identifying with characters as one watches a movie. 게임에서 맡은 역할과 이야기 등장인물에 몰입하는 역할은 크게 다르지 않음. It might be thought that, as they grow towards adolescence, people give up childhood play, but this is not so. 예상과 달리 성장에도 멈추지 않는 놀이 활동. Instead, the bases and interests of this activity change and develop to playing and watching sports, to the fiction of plays, novels, and movies, and nowadays to video games. 변하고 발전하는 놀이 활동. In fiction, one can enter possible worlds. 허구에서 하는 놀이. When we experience emotions in such worlds, this is not a sign that we are being incoherent or regressed. 허구에서 하는 놀이를 통해 느끼는 감정들. It derives from trying out metaphorical transformations of ourselves in new ways, in new worlds, in ways that can be moving and important to us. 허구에서 하는 놀이의 의미. 오케이, 오늘 여기까지 하겠습니다. 수고하셨습니다.